karşıtı, aslında bu her şey, yani sadece bir şey kategorisi için söylenebilecek bir şey değil, belirli olan her şey için söyleyebileceğimiz bir şey. Spinoza'nın sözünü kurarsak anlaşılır. Belirli olmak, olumsuzlama içermek demek. Olumsuzlama içermek, kendi sınırını, kendi sonunu içermek ya da kendi karşıtını içermek demek. Aslında Spinoza'nın yapmadığı şey oydu, görmediği şey oydu. Belirli olmak demek, karşıtların birliğine hazır olmak demek. Ve karşıtların birliği ise çelişkiye getiriyor, ortadan kalmışlığa getiriyor. Ve bu özel bir yanıttır. Yalnız mistik bir konusu belki biraz daha açılmayı hak ediyor gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mistikle ilgili ben alıntı yaptım Hegel'den ama şunu çok net söylemek isterim. Tabii ki kurgunun mistik veya Hegel'in kurgu pozisyonunun bir mistik pozisyon olduğunu söylemek falan niyetim kesinlikle yok. Sadece bunu gündeme getirmekte altını çizmek istediğim nokta şu. Kurgunun arkasında yatan duygu ilk defa Hegel'de ortaya çıkmış bir şey değildir. Evet, bu sistem kavramsal düzeyde Hegel'de dile geliyor belki ama bu görü düşünce tarihi içerisinde zaman zaman ortaya çıkan bir görüdür. Bir çağdaş bir örnek verilebilir. Örneğin Jung, zıtların birliği görüsünün psikolojik deneyimin en önemli görülerinden biri olduğunu söyler ve Batı dillerinde buna bu görüyü anlatan bir kavram olmamasının temel bir kültürel eksiklik olduğunu söyler ve hatta ziyade bir kavram önerir. Ve bunu incelerken de Çin felsefelerine gider. Yani burada altını çizmek istediğim nokta gerçekten de bu görüş Hegel'in genel felsefi pozisyonunun dışında da temel bir tespit olarak, bir görü olarak zaman zaman düşünce tarihi içerisinde ortaya çıkan bir görüştür. Ve Hegel de bunun bilincindedir. Sadece bunun altını çizmek istedim. Yes, last question please. Yeah. Just to somehow naive question based on the English summary. First, you made a point on the relation between language and the speculative. You said the speculative element no longer is a part in everyday language, where as you put in the contemporary work of philosophy. Right. So I was wondering whether that was always the case. I think Hegel tried to bring out speculative that already exists in this everyday world. So there's no difference between that period and ours in that sense. That everyday world and our everyday world. The second point I want to make is, do you think that the employment of the speculative element in order to resolve problems in analytic epistemology, contemporary analytic epistemology, is fruitful, or whether it can be done in such a way so as not to completely destroy the framework of analytic epistemology? What's the usefulness of employing the speculative in resolving problems in analytic epistemology if that very employment will just destroy the framework of analytic epistemology? If I may, I will start with the second one. The analytical philosophy, in terms of its, I think, epistemological framework, is going through tough times. Traditionally, the empiricist epistemology has been the basis of the analytical framework, but, which commits itself to some form of dualism in terms of cognitive content. That the cognitive content is based on a synthesis of a given element as well as a conceptual element.
which could be taken back to Kant actually. However, after Sellers and his thesis of myth of the given, this framework, this empiricistic framework, this commitment to epistemic dualism, if I may say so, is no longer credible. So the fundamental problem analytic thinking faces is how to give an account of cognitive content, knowledge in general, in the times where we cannot refer to the given. So now, surprisingly or not, we see some attempts to define all cognitive content in terms of conceptual content only. Mike Level, for example, in Mind and World, tries to give an account of this. He says, experience doesn't have any content that is not conceptual all the way through. And he does take Hegel to some extent as a source. So it is, I think, early to say whether speculative, the concept of speculative can be incorporated as an element of empiricistic and analytic framework. But I think it can quite comfortably be said that analytic philosophy is in a need to give an account of all cognitive content in terms of conceptual content. So once you take this position, the natural step is to take Hegel as a potential source and see whether Hegel's concept of concept is able to say something to give an account of cognitive content in the sense of analytics, of course, and I'm conscious of all the difficulties in the different uses of the terms. And there are people trying to do this today. Yeah, but the speculative has a very rich content and many features which, in my opinion, are incompatible with analytic thinking, like contradiction, for example, or immanence. If we incorporate these accounts in analytic thinking, then the whole analytic thinking will collapse. Let me try to explain where I see the constructive possibility. In the traditional empiricistic thinking, there was a share of responsibilities, if I may say so. The unity comes from the concept, and diversity comes from experience, from the given. And contingency comes from the experience, and the necessity comes from the concept. There is a strict share of responsibilities. Now, once you face this myth of the given, and accept that you're not going to give an account of the features of the cognitive domain in terms of the given, then you need to introduce difference, diversity, in terms of purely conceptual elements. So this is where the concept of speculative can become functional. Or the question I'm asking, whether can it become functional? And I see some ways that it can. So this is the motivation behind it. So I think, close the session, and realistically, let's meet at 2:30. I mean, we will have lunch. We need 1.5 hours. Sorry again about this. Gerçekçi olmak gerekirse öğle yemeği yiyeceğimiz için 2:30 uygun gibi görünüyor. 2:30'da başlamayı öneriyorum. Hepinize afiyet. Şimdi sizlere Profesör Walter Jeschke'yi tanıtmak istiyorum. Profesör Walter Jeschke, Berlin Freie Üniversitesi'nde okudu. Felsefe, din tarihi ve sinoloji. 74-89 arasında Ruhr Üniversitesi'nde Hegel arşivinde görev yaptı. Daha sonra Bilimler Akademisi'nde çalıştı. Ve 98'den bu yana Bochum Ruhr Üniversitesi'nde Alman idealizmi üzerine özel bir profesörlük yapmıştır. Herrn Professor Jeschke möchte ich Ihnen kurz vorstellen.
Berlin und an der Technischen Universität Berlin, promoviert auch in Berlin, Habilitation an der Ruhr-Universität Bochum, war Mitarbeiter des Hegel-Archivs der Ruhr-Universität und auch Mitarbeiter der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sowie außerplanmäßiger Professor an der Freien Universität Berlin und seit 1998 ist er Professor für Philosophie mit besonderer Berücksichtigung des deutschen Idealismus, und zwar an der Ruhr-Universität Bochum. Ja, und seit 2002 Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Philosophischer Editionen der Allgemeinen Gesellschaft für Philosophie in Deutschland.